Welcome to Apple Tree channel. Hello everyone, I'm so glad to see you again. Unit 11. What are you doing this weekend? Сьогодні ми розпочинаємо нову тему «Що ти робитимеш на вихідних?». І так, сьогодні ми з вами працюємо з Let's get started, words in action, listening and reading, pages 108, 109. Також ми з вами візьмемо до розгляду ще сьогодні і Culture Corner. So, Unit Focus. Що ж ми будемо вивчати у цій темі? Will, the present continuous for arrangements and plans. Ми будемо вивчати в цій темі способи передачі майбутнього часу з допомогою future simple, допоміжного слова will, та present continuous. Так, present continuous, the present continuous tense також має відтінок майбутнього часу. Functions. Talking about arrangements and plans, describing the weather and seasons. Отже, ми будемо говорити про якісь плани, домовленості, так, і про опис погоди і пір року. Vocabulary. З вокабуляру ми вивчимо слова, які пов'язані з погодою та порами року. The weather and seasons. Pronunciation, the letter G. І у розділі вимова ми з вами звернемося до вимови літери G. So, let's get started. Answer the questions. So, does your family like going for picnics? Чи любить твоя родина ходити на пікніки? Yes. My family likes going for picnics. What do you need when you go for a picnic? Що вам потрібно, коли ви йдете на пікнік? So, we need some meat, some chairs maybe, some equipment. What kind of food do people have on picnics? Яку їжу люди мають на пікніках, так, яку беруть з собою? So, people take maybe some sandwiches or meat. Okay, so words in action. А тепер слова в дії. In your notebook, match the words with the pictures. У своєму зошиті поєднайте, будь ласка, слова з малюнками. The underground. The underground. 1. Метро. A rainforest. A rainforest. Тропічний ліс. 3. A rainforest. So, a glass house. Теплиця. 2. Okay. Plants. 5. Treetops. 6. Верхів'я дерев. Walkway. 4. So, now let's listen, check and repeat. Послухаймо, перевіримо і повторимо за диктором ці нові слова. 1. The underground. 2. A glass house. 3. A rainforest. 4. A walkway. 5. Plants. 6. Treetops. Okay, well done. So, now listening and reading task. Listen and choose the correct answer. The Wilsons, Vicky and Boris are going to Green Park, Kew Gardens or Kensington Gardens. Куди йдуть Вілсони, Вікі і Борис? До яких садів? Куди вони йдуть відпочивати? Окей, listen, слухаймо. Good news, everybody. It'll be sunny at the weekend. Why don't we go for a picnic? What a great idea. I'm sure Boris and Vicky will like it. But where? Let's go to Kew Gardens. We'll show Vicky and Boris the indoor rainforest in the Palm House. And then we'll have a picnic by the lake. Isn't it very far? Are we going by car? No, we'll take the tube. Sounds good. I'll go and tell Vicky and Boris. I'll come with you. Okay, so the Wilsons, Vicky and Boris are going to Kew Gardens. Отже, вони йдуть до цих саме садів, до Kew Gardens. So now let's listen again and say true or false. А зараз прослухайте ще раз і скажіть, чи речення правдиві чи ні. So correct the false sentences. So first of all, before listening, so let's read each of the sentence.
It will be rainy at the weekend. На вихідних буде дощитиме на вихідних, так? They'll have a picnic by the lake. У них буде пікнік біля озера. Mrs. Wilson won't come to the picnic. Mrs. Wilson не хоче, не поїде на пікнік. They'll take the underground. Вони візьмуть метро, сядуть на метро, поїдуть. Alice will tell Vicky and Boris about the picnic. Alice розповість Вікі та Борису про пікнік. Окей, listen again. Good news, everybody. It'll be sunny at the weekend. Why don't we go for a picnic? What a great idea. I'm sure Boris and Vicky will like it. But where? Let's go to Kew Gardens. We'll show Vicky and Boris the indoor rainforest in the Palm House, and then we'll have a picnic by the lake. Isn't it very far? Are we going by car? No, we'll take the tube. Sounds good. I'll go and tell Vicky and Boris. I'll come with you. Okay, so it will be sunny at the weekend. Насправді на вихідних буде сонячна погода. They'll have a picnic by the lake. Справді, що вони хочуть провести пікнік біля озера. Mrs. Wilson won't come to the picnic. It's false. So she likes picnic. She wants to have picnic. So they'll take the underground. That's true. And Alice will tell Vicky and Boris about the picnic. Yes, that's true. So they want to go to have a picnic with their friends. So, Culture Corner, Kew Gardens. Kew Gardens are the Royal Botanic Gardens in London. Отже, Kew Gardens – це королівські ботанічні сади в Лондоні. They are full of different trees and plants from around the world. Там багато різних дерев, рослин з усього світу. Some of the trees are very old. Деякі дерева дуже старі. The plants grow in gardens and glass houses. Рослини ростуть у садах та у дослівно-скляних будинках, у теплицях. So, the tube is another name for the underground railway system in London. The tube, так називають іще, таким словом іще називають метро. Метро у Лондоні. So, task 5. Listen to part of another conversation and answer the questions. Прослухаємо частину іншої розмови і дамо відповіді на питання. Where do Vicky and Boris usually go for picnics? Куди Вікі і Борис зазвичай ходять, аби мати пікніки? Why don't the Wilsons go for picnics in the mountains? І чому Вілсони не ходять на пікніки до гір? Okay, so let's listen to part of this conversation. Vicky, Boris, guess where we're taking you this weekend? The shopping mall? The London Dungeon? No, dear. We're going for a picnic. Where to? We usually go for picnics in the mountains. There aren't any mountains near here, but there are lots of beautiful parks and gardens. So where are we going? We're going to Kew Gardens. It's a great place. So, where do Vicky and Boris usually go for picnics? In the mountains. Отже, Вікі і Борис зазвичай ходять на пікнік у гори. Why don't the Wilsons go for picnics in the mountains? Because there aren't any mountains where they live. Тому що немає гір там, де вони живуть, так? Because there aren't any mountains where they live. So now read the whole conversation and answer the questions below. Зараз прочитаємо повністю цю розмову. So, the conversation is between Justin, Vicky, Boris, and Alice. Vicky, Boris, guess where we are taking you this weekend? Vicky, Boris, здогадайтесь, куди ми йдемо з вами на цих вихідних? The shopping mall? До торгового центру? The London Dungeon? No, dear, we are going for a picnic. Ні, любі, ми йдемо на пікнік. Where to? Куди? We usually go for picnics in the mountains. Зазвичай ми ходимо на пікніки у гори. There aren't any mountains near here. У нас тут біля нас нема гір. But there are lots of beautiful parks and gardens. Але багато прекрасних парків і садів. So where are you going? So where are we going? Тож куди ми йдемо? We are going to Kew Gardens. It's a great place. Ми йдемо до Kew Gardens. Це чудове місце.
You'll see a lot of exotic plants in the glass houses. Ви побачите багато екзотичних рослин у теплицях. And there's a new attraction, the treetop walkway. We'll climb up if you want. І там ще є один атракціон. Можна ходити на підвісній доріжці по вершинам гір, по вершинам дерев. Treetop walkway. So, we'll climb up if you want. Ми туди підемо. Так, ми туди поліземо, якщо ви захочете. It'll be cool. Буде круто. Are you sure climbing up trees is cool? А ти впевнений, що лазити по деревам – це круто? Come on, Vicky. Та досить, Вікі. Don't be a chicken. I bet you like it. Ну, don't be a chicken мається на увазі, не будь такою по-дитячому простенькою, так? Я впевнений, я б'юсь об заклад, що тобі це сподобається. I think I'll stay on the ground. My ankle still hurts a bit. Я думаю, що я залишусь на землі, тому що в мене ще болить щиколотка моя, так? Окей, so. Отже, Еліс перенесла свою хворобу захворювання з попереднього юніту до цього. So what will Boris and Vicky see in the glass houses? Що Борис і Вікі побачать у цих скляних будинках, теплицях? So they will see a lot of exotic plants. Багато екзотичних рослин. What is the new attraction? Який там новий атракціон? So, the treetop walkway. Does Vicky like the idea of climbing up trees? Вікі сподобалась ідея повзати по деревам. So, no, she doesn't. So, what will Alice do? Why? Що Еліс буде робити? So, Alice will stay on the ground because her ankle still hurts a bit. Yes, вона залишиться на землі, тому що у неї ще щиколотка, лодыжка болить. Okay, so read the conversation again and find 5 places you can go to at the weekend. Прочитайте ще раз розмову і знайдіть 5 місць, куди ви можете сходити на вихідних. Write them down in your notebook. Запишіть їх до свого зошита. Add as many other places as you can. Додайте так багато інших місць, як тільки ви змогли б. Отже, the shopping mall. Можна сходити у shopping mall, так? In the mountains. В гори. Beautiful parks, gardens, and of course, the London Dungeon. Це у нас підземелля Лондону. Це така експозиція, як музей. Як ви бачите, туди можна купляти квитки, так. І можна повністю, так би мовити, зануритися у минулі століття. Ось їхні експозиції, те, чим вони там займаються, як ви бачите. Ну, такий своєрідний музей. So, also mind the idiom. Згадайте ідіому, запам'ятайте її. Don't be a chicken. Не бійся. Don't be a chicken. Не бійся нічого, так? Don't be a chicken. Не бійся. Great. So, that's all for today. Таким був у нас сьогодні перший урок за темою What are you doing this weekend? So, what are you doing this weekend? А які у вас плани на ці вихідні? Напишіть, будь ласка, у коментарях. That's all for today. Goodbye, good luck. See you next time. На наступному уроці з вами розбираємо grammar. Будемо розбирати з вами, говорити про майбутній час, який виражається через future simple за допомогою will та present continuous за допомогою форми continuous.